Live. You're listening to with Men, the podcast. So basically, when I say that, it's like helping them to facilitate this conscious uncoupling. Muda mwingi, sadly, why I said that with a lot of some of the couples that come to see me, ni kwamba wanakuwa wameshafika kwenye hatua kwamba you are seeing that dead future. And one of those weapons that you speak of ni watoto. Which is very sad because we hurt kids vibaya sana. Lakini sasa wakishafika pale, they're already in a point where tayari there's a divide, a complete divide, and the kids are now in between. Ambayo sasa they're being pulled like a tug of war, left, right, and center. They're being affected. So I assess kwanza, because unajua kuna certain markers zinanisaidia kujua if a relationship is actually going to be successful or it's going to fail. Do you do this test before au wakati kabla msichana kianza watu wanaweza kuji? Wanaweza kaja. But first session, whenever a couple comes, one of the assessments nitawaambia an area that mnagombanaga sana. Kama your conflict is around what to eat or where to eat or what to watch, whatever it can be. Kitu ambacho mkizungumzia lazima it gets heated. Hamuoni eye to eye. And let me see how you communicate about that. Now wanavo discuss the way they fight. I call it fighting. Right? The way they fight will highly, with also a lot of the research inaonesha, determines the way you fight determines whether or not you're going to end up in a divorce. And divorce doesn't necessarily mean ile paperwork. Wengine they are divorced in a marriage. Kwa sababu wote mmesha check out, mpo mnaishi housemates, flatmates, or whatever you want to call it, but there is no connection, there is no love, there is no affection, there is just mazoea. Mazoea routine. Right? So wengi wakija nikishafanya your assessment, then I point it out because I tell you my findings. Kama this is what's come about. So it's either if you are in a space where, because there needs to be that love na willingness kwamba okay, Michael anani drive crazy lakini ninampenda mimi nataka tu I want to fix it. You get other people wakija mimi ananikera siwezi sitaki hata kumuona. Hapo that's when I initiate a conversation of let us, because after the first session then I sit with you independently. Explore more. After that nakaa na nyewe wawili na hapa feedback sasa. Nilichokiona mkiwa pamoja, nilichokiona when you are separate. We put it all on the table. So basically hapo I am facilitating the consciousness. Right? So it becomes an unconscious uncoupling after putting everything on the table. Wao wenyewe wanafanya maamuzi. Mimi sikwambii mwache, sikwambii. I put the facts. And then I tell you. So for this therapy to work, these are the ingredients. Mko tayari kuzitafuta hizi ingredients? Kwa sababu sasa hivi hamna. Na itabidi tufanye 1 2 3 ili mzipate hizo ingredients. And then you get couples who do come back kwa sababu kuna somewhere there is still that love. Hata kama kile moto imeshaanza kuzimika, bado kuna moshi vile tukiupuliza sana tukaongeza pale kuni kunawaka. Wengine mafuta kidogo tu. Wengine umezima, it's ashes. Hapo upepo ukipiga yametoka. Right? No so you get couples ambayo sasa after, and it's 3 sessions hizo. The first one pamoja, ya pili kila moja anakuja kuniona independently, ya tatu nawapa sasa all the findings. From there, you get couples wanarudi wengine wananiambia Nadia we divorced. Thanks to you we are divorced. Thanks to you. Happily divorced. Right? Now wengine obviously not all of them come back and say that happily. Wengine I came to you and I got a divorce. And I'm like, well, I didn't really, I just put the facts on the table. You guys made the decision. Lakini, that's basically that's the part of the consciousness. Lakini, it would be ideal as for a couple to be able to do that for themselves. How? They're in a war. I know. It can never happen. But you keep us in business.
waendelee kugombana na endelee kulipa. I can consciously facilitate it. You know, kwa sababu that consciousness inasaidia, kwa sababu muda mwingine mnaona kama mmefikia step aviendi, lakini kuna bado kuna fire, there's fire that you're not seeing. But if you just put the right ingredients, mnawasha tena ule moto, and your relationship can go back to being as alive as it was or even more. Lakini wengi wetu hatuna ule upeo wa kufanya wa kuona, because we're not taking the time to dig through. And the digging through is what I do, is I sit and I assess you and I analyze you and I ask you and I get you to ujiangalie mwenyewe, ujitafakari. Je, huyu mtu kweli nikikaa nikamtazama bado nampenda kweli? Right? And it helps kuto kujidanganya. Watu wengi muda mwingine wanajidanganya. Maybe tukikaa itarudi. Watoto, kwa sababu ya watoto, maybe watoto wetu, because when we're raising them together hairudi, and you know, if it's not there, it's not there, but if it's there, it will not be other factors. That's what I always like to tell people, like, okay, if you want to know, if you're using external, watoto, I'm using society, watu watanionaje, familia wataisije, ujue there is nothing. Because if you're aiming to please, it is external. Then it should be about when the push, exactly. When the push comes to shove, you will not put in the effort. Because that's nenda kusema sasa, he's like this and like this, and you put a support. Exactly. It is socially, I look okay, I'm accepted. Lakini when you do that reflection, ukaona it's internal, huyu mtu, it's not about everyone else. Watu wanaweza wakanisema huku mtaani hao ndoa yao imeshaisha whatever, lakini mimi na huyu mtu nampenda. Then vile vanje will not matter. And you will have the energy ya kupambana. Right? But when it comes to hiyo consciously uncoupling sasa, ukiwa mmoja bado anayo, mwenzako kashatoka, then it is important to come to those terms. Ili na wewe uanze sasa consciously kuzima ule moto, stop fanning it, so that you can then, meet someone or go off with your life. Kwa sababu mwisho wa siku unajiumiza mwenyewe. As Ali said, sometimes unakuta you're in a relationship, unaweza kasha check out. Kuna kitu umeongea made me think ambacho Ali pia Bukuku uliongea mwanzo. Nadia amesema kwamba if it's about other people na nini, hapo tatizo ujue lipo. Katika vitu ambavyo jamii yetu inaamini sana ni swala la kuwaleta watu pamoja na kuzungumza. You know, and I think kwa sababu bado tunaishi katika culture ambayo ina value sana familia. So the intention is good. Kwamba tuna value familia na tunaamini katika ile kwamba tuzungumze jamani, tuyajenge. But then wakati Bukuku anazungumza mwanzo alisema kwamba tuachane na hawa, tudili na sisi wawili. And the same thing about Nadia pia naye support kwamba if it's about other people, then do you think jamii yetu inachangia sana kudili na mental health zetu watu tunataka kuachana, kwamba ataleta shangazi, ataleta mjomba, ataleta baba mdogo, ataleta baba mkubwa, tuyamalize kwa ndizo mimi, lakini kusema kweli mimi sitaki. Lakini sasa kwa kuwa mzee ameshaniita na namheshimu sana mzee na siwezi kumwambia mzee hapana, ngoja nirudi kupambana. Do you think ingekuwa fair zaidi kama jamii kwa tusema, you know what, jamani sisi tunaona nyewe muachane? Do you think that would have kind of changed the dynamics in terms of how people consciously or unconsciously couple and uncouple? I don't think that's fair. Like what I said earlier, I will never tell a couple achaneni. Hata nikiweka all the evidence on the table and see, hey, that's just my assessment. Again, just me through my assessment nimeona. Lakini mwisho wa siku it is important kuwapa the couple a space wao kufanya maamuzi. Kwa sababu what happens, familia ikisema no, njoeni tuwaeke pamoja, I'm here because of my father. So again, I'm not motivated kufanyia kazi, nitakaa tu hapa, I'll go through these motions and I have someone to blame. Right? I don't take ownership. I'm in this marriage because of my father. Baba asingeniambia ningekuwa nimeshasepa. Right? So nimeshatoa ile responsibility to make this work. Baba, kila issue sasa itabidi sasa someone must come facilitate. Right? Because yeah. And kuambia pia achaneni, then I will come and blame you also. Kwa sasa nimeshaachana, nikaenda kupambana kule mtaani. Maisha yangu magumu sababu umeniambia nimwache mume wangu.
It is you now. Now I have you to blame. Again, I do not take responsibility. Na sasa yale maisha yangu, my relationship health, mimi nimeshajivua responsibility, nimeshasema okay, baba yangu ndo aliniambia niachane na mume wangu, sasa napambana huku, instead of putting my own effort, mimi sasa I have someone to blame. Huku kama sijakutana na mwanaume who was as good as Ali, kwa baba yangu kaniambia nimwache, nitamblame na your relationship here gets damaged. So kuwaambia watu lazima mbaki tu pamoja na kuwaambia achaneni tu, both are bad. Kwa sababu in both cases unawaambia it's okay, you don't need to take responsibility of your relationship that you chose to get into. Put it on someone else. Do you think this generation to not prefer the easy way out instead of working things out? Oh, that's human. It has nothing to do with kizazi. It's human. No, but because najaribu na reflect toka mwanzo tulipoanzia, ukazungumzia kugelezea na nini, na ukazungumzia nikauliza sawa kwa sababu yako unazungumzia traditional women or embedded women na vitu kama hivyo. So mazungumzo yote Nadia anaongea like do we I mean every relationship gotta work. I've been married for 9 years now. Lakini even bado kila siku kuna vitu ambavyo mimi na mke wangu tunakwenda nayo kwa taratibu. Kuna vitu ambavyo I know she's working on, kuna vitu ambavyo I'm working on, kuna vitu ana youth, kuna vitu it's human. Na mnapokuwa wawili ya mambo yakosekana, right? But I'm just thinking, do you think kwamba ni tuko katika ile, and because another thing that I'm looking at it ni kwamba tuko katika dunia ambayo tunadhania we can be anything that we want and we can be with anyone that we want. And it can be quick. And it can be really, really, really quick, right? Because of that, it's unajua like fast lane. Yani mfano rahisi ni kwamba kwa mfano labda nikienda bar, nisema nakunywa bia fulani, nikienda nasema nipe ile. You know what I mean? Kwamba it's sio kitu ambacho kinanisumbua kitu. So nikileta hiyo katika mahusiano pia tuko katika and this is both ways for men and for women. Kwamba we feel like kutokana na hiyo issue tunaona kwamba yani hivi Nadia anamsumbua huyu, Nadia ananini. Exactly. Nadia anamsumbua. There's 1,000 Nadias out there. You know. Nadia mmoja uko nje. So do you think because of that debate tumeamua kwamba, and I'm really speaking from a man's perspective. Do you think kwamba tumeona kwamba yani we no longer have to work so hard on fixing relationships na ndoa zetu na nini because kuna options, because we opt for an easy way out. Because we are working on a relationship is hard. Oh yes. Kwa sababu ndoa ni blessing. Unajua kitu chenye blessing ya most high. Kiwezi kwa kirahisi. Tusikia mtu angekuwa nacho. Kwa hiyo getting to your point ni kwamba there's truth in it. Kwamba sasa hivi tunaishi katika fast lane. Kwa hiyo tunataka kila kitu hapa nini kiingia hapa, mamilioni haya hapa, umeona? Kwa sababu ndo maisha tunayoyaona. Ukifungua Instagram, that's what you see. Ukiwasha TV, that's what you see. So kuna vitu ambavyo hata ufanyeje vina utaratibu wake. Process. Ndoa ni moja hapo. It's a process. Ndoa mimi nasemaga ni institution. It is. Ambayo ina policies zake, principles zake, politics zake kama institution ambavyo ipo. So your institution will be different from mine, will be different from Nadia's. Mnawezekana wote tukakaa juu ya meza hapa na spouses wetu tukala na kunywa na kuongea na kucheka, lakini tunaporudi nyumbani kwenye ofisi zetu kila ofisi inakuwa run differently. Umeona? Na tunatakiwa actually ku appreciate hiyo difference. Umeuliza kama unadhani society inachangia katika mahusiano, marafiki pia. Anza kama mtu anasema no, huyu mwanaume wako toxic. Anakuzuiaje kutoka kwenda club? Umeona? Yani huyu mimi kakingekuwa na mume wa hivyo, mimi yani singeweza. Sababu yeye mume wake wanatoka wote kwenda club. But that's your institution. It works for you. It works for you. Good. Umeona? Sasa huyu akijazwa naye akawa kidogo
yuko hamsa kumse mguu nje mguu ndani, ataanza kuadapt sasa vya huko. Anavileta nyumbani anapigwa nyundo. Akienda anapiga bwana mwanaume yuko yeye, anaanza kubeba maneno ya ofisi nyingine. Ofisi yake. Wala kujitambua kwamba uko wapi, uko na nani, mnaendesha vipi. Sasa narudi tena kwenye swali moja nataka kumuuliza Nadia mwanzoni. With conscious uncoupling, nadhani Michael liligusia, inawezekana kwa kuna conscious coupling. You answered that. Kwamba watu wanatakiwa wajue wanasimamia nini. Yes. And to override mwanzoni that natural flood of emotions and hormones and all of that. Kwa sababu they're naturally there, inatusaidia kufacilitate. Lakini when we are on autopilot, right? Ndo hapo tunafanya maamuzi ambayo sio. So you get into a relationship and you're like, who is this? Who is this? Because the flood has gone. Now you see the person. Ningekujua hivi. Nisingekubali kuolewa na wewe. Siku hizi umebadilika. Lakini kumbe you've grown back into yourself. Now that initial honeymoon phase has subsided. Now you're back to your homeostasis. You're back to balance. Your chemicals, your hormones are back to being balanced. So ni muhimu to override and it's important for everyone who's listening, kwa sababu watching exactly that in that moment hutofikiria hivi, kwa sababu unajua why I said we're humans, we are inclined to being lazy. Right? We're inclined to take a shortcut. We're inclined for the easy route. You think about walking. Unafikiria kwamba lazima nianze na mguu wa kulia kwanza afu kushoto afu hivi. You don't. Unanyanyuka unatembea tu. Exactly. Because there's so much going on in the world ya leo, as you said, fast paced, kuna mambo mengi yanatokea. So we are needed to kind of automate a lot of things to keep up with the world we are living in. So it's important for all those listening, watching, and if you're going to communicate with others, kukumbushana kwamba okay, when there's those initial floods, great. Lakini in that moment, also have these conversations. Kwa sababu the floods do not stop you from having the conversation. You were unasahau. But exactly. But in that moment, when you have the floods and the conversation, you actually deepen the relationship even more, especially if your philosophy is in a match. You get couples that really watapitia changamoto yoyote. Lakini because in that initial phase wamekutana, the emotions are there, they're bonding emotionally, but also wanaongea na wanaona okay, philosophy zetu zina match, kama hazimatch tunaangalia how can we consolidate ili to match. You're building this together philosophy. Ni vigumu sana wao kuachana. Kwa sababu hata ikija conflicts, they have that shared meaning, shared goals, shared values. Ambazo wame-establish mwanzo. Ambazo zimekuwa concretized by the emotions. Because the emotions come from our most primitive part of the brain. Yeah, I love it. It's the most solid part, right? And so if our memory is tied to those emotions, huzisahau, and they are unconscious. So hata mkikutana kwenye shida na changamoto, you're not seeing eye to eye, that memory kicks in and you find a solution. Kwa sababu mmeanzia from a space where you bonded emotion and logic together. You tied the two. Facilitate in future. Maybe we should have this subject in schools. It would be amazing. Ili watu wanakuwa wakubwa. Unajua kwa nini? Nitakwambia kitu kimoja. If I want to destroy you, first I will destroy your community. Your society. Definitely. Your values. Definitely. Umeona? Sasa imagine mtoto toka anakuwa anajua kwamba family bond is important. Ina maana hata anapo mtaka kuingia kwenye mahusiano mazito kama ya ndoa, muda mrefu tayari ameshajijenga kwamba naingia kwenye hichi kitu sitaki kucheza. Wa kike au wa kiume. Sio unaingia by the by kama sasa hivi ambavyo vijana wengi nani wewe unanifaa twende. Umeona? Senior bachelors wengi. Unaona? Kwa hiyo so ni umeongea vitu ambavyo mtu anayevisikiliza lightly anaweza akasema vitu vya watu wazima, but I see young people ambao wanahitaji kujua hivi mapema. Kwa sababu hawa with the fast lane
world ambayo tunao sasa hivi wanapata kujua vitu mapema pia. Yes. Wana experience mapema. Yeah. So wanafika sehemu wanakuwa confused. Mtu mtoto wa kike ana 18 lakini akikwa simulia mambo yake unashangaa kuna kitu huyu vipi tena ameishi kweli kweli. So I want to go back. I want us to go to the second part of this conversation, isha co-parenting, right? And mara nyingi tunaposema co-parenting literally tunazungumza watu ambao wako pamoja, kwamba huyu yupo huku, huyu yupo huku, lakini lazima tulee mtoto pamoja. Na for me, I'm invested in this kwa sababu najua and then Bukuku planted this thing in my head and I haven't been able to shake it off since then. Kwamba for co-parenting to work, lazima tu tumeachana vizuri. And for co-parenting to work, lazima tu tumeachana vizuri. Lakini vile vile I was talking to somebody akaona nipa story kwamba anajua kuna watu ambao walikuwa kwenye vita inapokuwa wao wawili. Lakini inapokuja swala la mtoto wao, everything vinaenda pembeni, focus ni mtoto. Yaani walikuwa na vita kiasi kwamba hata akienda kwenye school meetings kaka kisimama anaongea na wazazi wengine, mwanamke akitafika nyumbani ndio anaona kwa anaongea na wanawake zako. You know when it gets to that part. Lakini inapokuja swala la mtoto wanawake let's put everything to the side na lazima tuzungumze. And I'm saying this sababu pia nilialikwa kufanya conversation moja kuna moja radio hapa Tanzania. Mimi kama nimesema kwamba kama sifa ya mwanaume ni kuwa kiongozi kama ambavyo imefahamika kuwa, then uongozi inabidi involved hata kwenye conflict resolution pia, right? In the sense kwamba kama mimi na Nadia tunaachana, it shouldn't be about me na Nadia, especially kama tuna mtoto. It should be like what is best for that child. Dada mmoja akaniambia unaongea tu wewe. Waulize ambao umepitia kwenye hizo situation sasa hivi unajifanya unatumia logic kwa sababu you're not there. Which nakubaliana naye pia, nakubaliana naye unajifanya unatumia logic kwa sababu you are not working in their shoes, but ukikutana na waliopo mle ndani, that is not something. Yani watakwambia kabisa interest rate ni watoto, lakini with watoto pia kuna kuja mambo mengi sana. So how do you manage kwamba ku make sure kwamba ni co-parenting ina happen vizuri hata kama sisi mambo yetu hayapo, sababu watoto pia wanakuwa part of the weapon. So yani mostly they are the biggest weapon. Sadly. Mimi nita respond hivi. Kuna set mbili. Set ya kwanza ni kwamba mama hajakubali kuachana, inabidi akae na mtoto anatumika kama silaha. Sawa, ile silaha ina mambo mawili na yenyewe. Silaha ya kukunyima wewe raha au silaha ya kukufanya wewe uwe karibu na mama. Upo hapo. Sasa tukiangalia tu hii set moja, hii set ya kwanza. Hii set tukisema uichambue zaidi, tunasema huyu baba yupo katika nafasi gani? Single, in a relationship, married. Matokeo katika haya mahusiano matatu ya baba, matokeo ya mahusiano yake na mtoto yatatofautiana. Tuendelee kuchambua. I like where you're heading. Umeona? Kwa hiyo unakuta kama baba yupo kama baba ni single, chances are huyu mama haja move on bado na kuna mtoto kule. Yani pale mtoto, yani utapigwa simu hata 9 za usiku. Mtoto ana homa. Mimi hapa sina gari, mimi yani sijielewi. Njoo tumchukue mtoto tumpeleke hospitali. Nurse na nini ili saa 12 hujalala kwa mama. Basi kama hujaondoka kwenda nini tutengenezee chai mara 2 mara 3. Umeondoka alafu unarudi wakati tatizo lilokondoa mwanzo hamjaitatua. Bado lazima jioni kutoka ofisini ujue mtoto hali yake ukito muone. Mletee juisi, ametaisha dina. Upo hapo. So wakati wa hizi kazi. Sasa inakuja baba yupo kwenye relationship. Boyfriend girlfriend na girlfriend wake ameshapata maisha yetu ya kisasa, lakini ndo kuna mke pale au baby mama. Hapo mke ashaanza kuwa baby mama hapo. Sio mke tena, anaanza kuwa baby mama. Kwa hiyo hapa ndo ukisikia wale watu wanaoshinda baa wanaume, hawa wengi ni hapa. Wengi ni hapa kwa sababu unajua nacheka sio kama mazuri, nacheka kwa sababu you are hitting the point. Imagine unapokuwa kwenye just a relationship,
it's fragile. Anytime za kaondoka zake na usimhusishe mtu yote, ukalia mwenyewe hivyo, imeshakufa. Sasa huyu girlfriend aelewe yule ni baby mama anayepiga simu saa 9 za usiku kwamba mtoto ana issue leo, yani kwa huu mwezi hii ni mara ya 8 anapiga simu na wewe unapokea. Sasa inapokuja mara ya 9 na kwa nini unapokea? Mwanangu, unamwendekeza. Wewe anataka attention yako na unampa. Na wewe consciously kama mwanaume huoni hilo. Wewe akili yako yote ni mtoto. Katoto kangu kana allergy. Ishi inakuwa exactly. Na nadhani wengine your brain is fixated on the child. Na nadhani pia hapo ndio issue wanaume wanasema kwa nataka nichague kati ya wewe na mtoto. Exactly. Sasa umeona dilemma hiyo wanaume na kuepo hapo. It's a big one. Sasa nao kweli ndio wanaoshinda ba. Tunakusema nao kibao. Kwanza una stress huko na una stress huko. Na maisha yanapiga stress. Bwana. Solution ba. Sasa kuna huyu ambaye ameoa. Huyu anaweza kaa na nafuu na anaweza siwe na nafuu. Wakafanana na huyu mwenye boyfriend girlfriend kutokana na mke wake na uelewa kiasi gani. Gosh, wana kitabu sana. Umeona? Kwa sababu mke anaweza kusema yana I can understand the other woman. Kwa na mtoto na nini twende. Uko naye muda wote. So twende tukamwangalia mtoto. And also on a sense of security, wewe mmewa. It's not just a relationship, yani we are legally, spiritually. Ukizingua kuna watu wengi nitawaita hapa kuambia uzinguaji wako. Support yote ya jamii. Yani jamii nzima. And you have the right to get that support. So huyu anaweza kidogo akawa comfortable or uncomfortable depending na mwanamke alienaye na uelewa wake. Manake hapo kwenye situation ya 3 mchezo upo kwa mke. Yaani mke ndo anaweza akaamua wewe na amani. Yaani uwe ushinde ba au urudi kufurahia nyumbani. Exactly. Okay. Umeona hapo. Sasa angalia situation, alafu tutaongelea swala la co-parenting. Yaani tuseme huyu ndo mtoto pekee kwa huyu mwanamke aliyoachana naye. Hapa ni girlfriend, hapa ni mke mpya, hapa hamna mtoto au nini. Hata kama hamna mtoto, lakini unahitaji huyu naye apate part zote, baba na mama. Yaani huu muziki ni mzito. Hapa mtoto anateseka mno. Kwa sababu inafika point sasa mpaka ukitaka kumuona mtoto unaweza ukaekewa mazingira ambayo mpaka unasema Sabona kama naenda kideti na huyu mama. Sikideti hichi kinatengenezwa hapa. Kweli nahitaji kwenda kuonana na mtoto sehemu fulani kwa sababu mama ndo kama kumpeleka huko, and maybe this used to be your favorite spot. Nitakuwa naye pale. Ukitaka njoo, usipotaka basi. Kama unataka kumuona mwanao njoo. Kama utaki endelea shughuli zako. Hapo bado hujaambiwa njoo mwenyewe. Mimi huyo mwanamke simwamini. Huyo girlfriend wako, sijui mke wako simwamini. Kwanza mpendi mwanao. Sitaki watoto wako. Mama wa kambo kama unataka kumuona mwanao njoo mwenyewe, amuone baba yake. Co-parenting inafanyika hapo. Stress. Hamna co-parenting hapo. Utaishia kuwa baba wa school fees. Unalipa school fees wewe kama unailipa. Lakini hamna nani. So set ya pili ni kwamba mama hana issue. Mmeachana na yeye anaenda na maisha yake. Na wewe huku unaendelea na maisha yako. Kusema hana issue haimaanishi it is butterflies and gardens and no. Sijui utanisaidia Nadia, lakini najua Nadia yupo kuhakikisha kwamba we are very politically correct. Kwa watu wengi ambao nimetokea kuongea nao, washikaji nini, yani unakuta mwanamke ametoka ameolewa na ndoa nyingine kabisa, move na watoto, lakini kwa nini nikatalie kuwaona watoto wangu? If me and you are kila mtu ana maisha yake. Yani the fact kwamba bado unaona unipigie bakora watoto. Kwa nini unipigie bakora kama kweli umemaliza? Maana yake hujamalizana na mimi. So finding ways to punish me. Yani maisha yangu yote wewe utanichapia bakora ya watoto mpaka watoto wafike miaka 18 leo. Waamue kwamba sasa mama mimi naenda kwa baba, napanda basi naondoka.
Umeona? Sasa hivyo vipo. Yani mimi I deal with people ambao through opening up na nini. Na mtu mwingine naye anapata sehemu ya kupumulia hapo. Ana share vitu vyake. Yani it is sad. Mmeachana, yani kuna watu wameachana 5 years. Ukisikia struggle kuwaona watoto, kwa baba kuwaona watoto, utasema wameachana juzi. You're listening to with Men, the podcast.